Conservation of charge. What do you mean by conservation of charge? For an isolated system, the net charge always remains constant. আধানৰ সংৰক্ষণ বুলিলে কি বুজা? আছুতীয়া নিকায় এটাত মুঠ আধান সদায় সংৰক্ষিত হৈ থাকে। Now what do you mean by the word isolated system? Isolated system. এটা আছুতীয়া নিকায় মানে কি বুজা? Suppose there is a charge Q. Now this charge is not affected by any other fields or any other charges. If this is free, then this charge is an isolated charge. Okay? ধৰা হল Q এটা আধান। এই Q আধানটোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বাহ্যিক বলে ক্ৰিয়া কৰি থকা নাই। তেতিয়াহলে Q আধানটোক আমি কি বুলি কম? আছুতীয়া নিকায় বুলি কম। এটা আছুতীয়া নিকায় হল এনেকুৱা এটা নিকায় যত কোনো বহিৰা শক্তিয়ে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰে। So isolated system is a system where no external effects are observed. ইয়াকে কয় আছুতীয়া নিকায় বা isolated system. এনেকুৱা এটা isolated systemৰ কাৰণে কি হয়? মুঠ চাৰ্জ সদায় কি সংৰক্ষিত থাকে। ধৰা হল ইয়াত চাৰ্জ দুটা আছে 2. Suppose Q1 has 2 charges. Then if it is not affected by any other charges or any other systems, then it will remain conserved. Total charges will be 2. ধৰা হল Q ইয়াত দুটা আধান আছে, যদি বহি কোনো শক্তি ইয়াত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰে ইয়াত আধানৰ সংখ্যা 2 থাকিব। ই শক্তিৰ সংৰক্ষণৰ দৰে কথা। It is like conservation of energy. এটা আমি কথাটো এটা উদাহৰণৰ জৰিয়তে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে জানা যে কাঁচৰ দণ্ডডালক সিল্কৰ, this is glass, this is silk, যদি আমি ঘঁহি দিওঁ তেতিয়ালে কি হয়? কাঁচৰ দণ্ডত তোমাৰ পজিটিভ চাৰ্জ সৃষ্টি হয় আৰু কাপোৰত negative charge সৃষ্টি হয়। When glass is rubbed by silk, then the glass is positively charged and that silk is negatively charged. এটা কথাটো হল ইয়াত আধানৰ সৃষ্টি হোৱা নাই বা ধ্বংস হোৱা নাই। ইয়াত কি কিয় ধনাত্মকভাৱে আহিত হল? ইয়াৰ পৰা ঘহাৰ ফলত ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন কিছুমান সিল্কলৈ গুচি গ'ল। গতিকে সিল্কত ইলেক্ট্ৰনৰ আধিক্য ঘটিল, ইয়াত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কম হ'ল, যাৰ ফলত ই ধনাত্মক আধানৰ দ্বাৰা আহিত হ'ল। ইয়াত যিমানটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াৰ পৰা গৈছে সমান সংখ্যক ইলেক্ট্ৰন ইয়াত স্থাপিত হৈছে। So when glass is rubbed with silk, some electrons are ejected from the glass and they are transferred to silk. So there is a deficiency of electrons in glass and sufficiency of electrons in silk. So if 2 numbers of electrons are removed from here, then silk will gain same, that means 2 number of electrons. As a whole, total charges will remain constant. So before rubbing the system was neutral. Before rubbing the system was electrically neutral, no charges were there. But after rubbing it gains positive charge and silk gain negative charge. Suppose one positive charge is here, one negative charge is here. As a whole, what is the charge? This is neutral. So we can say that total charges are conserved in any system in the as well as in the universe. Total charges are constant. Okay, this is our conservation of charge. এটা আমি এটা সৰু প্ৰবলেম কৰিবলৈ ওলাইছো। So calculate number of electrons in 1 coulomb of charge. অসমীয়াত ক'লে হ'ব 1 কুলম্ব আধানত থকা
আধানৰ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা গণনা কৰা so what are given here charge is given 1 coulomb and we know charge of electron 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb again according to the charge quantization formula Q is equal to NE okay so what to calculate we have to calculate n number of charges what is n here n is the number of charges what is n n is equal to Q by E what is Q Q is equal to 1 coulomb and charge is equal to how much 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb so coulomb will cancel out so 1 by 1.6 into 10 to the minus 19 that is equal to 1 by 1.6 into 10 to the power 19 that is equal to suppose 100 by 16 into 10 to the power 18 here power 10 at yet low 10 so this will give you immediately 4 times and this is your 425 it is 6.25 into 10 to the power 18 so this is our answer আমি আগৰ ক্লাছত দুটা আধানৰ মাজত ক্ৰিয়াৰ এটা বলৰ ভেক্টৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰিছিলো in our previous class we expressed force between two charges in terms of vector now we will write the same formula in terms of position vectors অৱস্থান ভেক্টৰৰ ৰূপত আমি দুটা আধানৰ মাজত ক্ৰিয়া কৰা বলৰ প্ৰকাশ ৰাখি উলিয়াম ধৰা হল A আৰু B দুটা আধান A Q1 আধান আছে B Q2 আধান আছে আৰু দুইটাৰ অবস্থান ভেক্টৰ আছে suppose this is R1 আৰু B ৰ অবস্থান ভেক্টৰ আছে R2 okay এটা ধৰা হল A আৰু B ৰ মাজৰ দূৰত্ব R এটা Q1 এ Q2 ৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা বলটো আমি আগৰ ক্লাছতে কৈছিলো F21 and আৰু Q2 এ Q1 ৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা বলটো হৈছে F12 আগতেও ধৰা হৈছে A ৰ পৰা B দিশত একক ভেক্টৰটো আমি ধৰি লৈছিলো R12 এতিয়া A আৰু B ৰ পজিশন ভেক্টৰ R1 আৰু R2 আৰু এই R1 আৰু R2 ৰ ৰূপত কেনেদৰে আমি এই F21 বা F1 টো প্ৰকাশ কৰিব পাৰো এটো সহজ let position vectors of charges Q1 and Q2 are R1 and R2 respectively and the separation between the two charges BR F21 is the force exerted on Q2 due to charge at A and that F12 is the force exerted on Q1 due to charge at B now F21 let us see what is F21 F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square R 1 to cap so you can write like this 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R cube R R1 to cap then you can write 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R cube this is R
What is R? Already you know from your concept of vector. Suppose A is a vector, so that vector can be written as the mod of the vector multiplied by the unit vector along that vector. A is equal to AI. So we can write here R. What is R? Mod of R 1 to cap unit vector. So R 1 to cap can be written as simply R. So this is the formula F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R cube R. Now from the triangle you see AOB, triangle AOB. From the triangle AOB you will see. Now we will use the triangle law of vector addition. What is AB? AB is equal to S per vector triangle law of vector addition. AB is equal to AO plus OB. What is AO? OA is equal to R1. So AO, this is the negative vector, that is our minus R1. What is OB? OB is equal to simply R2, and that is equal to R2 minus R1. So this implies what is AB? AB is equal to R. So R can be written as R2 minus R1. So what is R? R is equal to mod of vector R. So mod of vector R means what? R2 minus R1. Mod of R2 minus R1. You can write like this. So what is R? What is R cube? What is R cube? R cube means mod of R cube is equal to mod of R2 minus R1 cube. So the relation F21 can be written as 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R2 minus R1 mod cube R2 minus R1. You can write like this. So this is the force in terms of position vector. এটা যদি আমি F1 টো লিখিব হজো গতিকে একে ধৰণে F1 টো হ'ব 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by simply this is R1 minus R2. Now the vector is R1 minus R2, R1 minus R2. All are the same except this. Just you reverse station, this will be F1 to R1 minus R2. So these two are the relations in terms of position vectors. Okay, thank you. Next class.